Good morning. I hope you're doing great. We often come across so many expressions, so many words that we have some struggle to pronounce them. These are some of the common words that we have an issue with the pronunciation of them. Overdose, overdose, dose, dose, overdose, overdose. طبعا ليش الخطأ ده يصير هنا؟ إذا عادة في بعض الكلمات في اللغة الإنجليزية voiced sounds الأصوات الاهتزازية اللي تسبب اهتزاز في الحنجرة تجي مقترنة مع أصوات voiceless ما تسبب اهتزاز. فعندك مثلا كلمة dose. D not a voiced sound. S is not voiced. It's voiceless. فبعض الأحيان نخطأ في لفظهم. فهي الكلمة dose دائما أسمع الدكاترة يلفظها دوز، هي actually dose، والاسم مالتها الثاني هو dosage. dosage dosage. الكلمة الثانية هي February. February February February. الكلمة الثالثة هي gas. gas. عندنا بالمجتمع العراقي الأغلب يلفظها غاز. غاز وهو نوع أحد derivatives، أحد مشتقات البترول اللي هو غاز، لكن gas يختلف. gasoline gasoline مو غازولين، gasoline gasoline. أعيدها، أريد تعيدها 50 مرة. gasoline 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 gas gas gas. dosage dosage dosage. overdose overdose overdose. Have a lovely day.